Namo Buddhaya, Thiruvon Saranai. So we are back again with another ghost story. So there are ghosts. People have seen ghosts, they have heard ghosts, and some have even felt ghosts. So there are ghosts, they are real. So as human beings, we have to be very careful that we don't do any bad deeds or collect bad karma that would lead us to be reborn in the ghost world, because it's not fun as we think to be reborn in the ghost world. It's a lot of suffering, right, Mangalika teacher? Yes. Yes. So let's go to today's ghost story. Right. So this story is about two sisters who are playing hide and seek. So I'm sure that all of you here, especially the younger children, love to play hide and seek. So even the adults, when you all were small, you would have loved to play hide and seek. So it's a game where one person or many people will hide, and the others have to find the people who are hiding, the person or the people who are hiding, to seek or to find. So Mangalika teacher, what do you think about this game of hide and seek? ළමයි පුංචි කාලේ හැංගිමුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා කියලා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ කවුරුත් කැමතිනේ හැංගිමුත්තන් කරන්න. ඒක තමයි hide and seek කියන්නේ. So two sisters were spending the summer at their grandparents' house. අක්කෙකුයි නංගියෙකුයි ඒගොල්ලෝ කාලය ගත කරමින් හිටියා ග්‍රීෂ්ම ඍතුව summer time එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ආච්චි සීයාගේ ගෙදර. So we have different seasons. We have spring, summer, autumn, and winter. So this is one of the seasons, the 4 seasons, the summer season. What happened? When the sun was shining, they had plenty of fun, swimming in the lake out front, exploring the woods out back, and playing all sorts of games in the gardens. ඉර තදින් පායන දවසක ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් විනෝද වුණා. ළඟම තියෙන විලේ පීනුවා. ඊළඟට එක්ස්ප්ලෝර් කළා. ඒ කියන්නේ එහෙ මෙහෙ ඇවිදලා ගවේෂණය කරා. මේ ළඟම තියෙන කැලෑව. ඊළඟට එක එක ජාතියේ සෙල්ලම් කරලා පුළුවන් තරම් ඒ ගෙවත්තේ විනෝද වුණා. However, one week towards the end of their stay, it did nothing but rain. කොහොම වුණත් එක සතියක ඒගොල්ලන් නතර වෙලා ඉන්න කාලේ ඉවර වෙගෙන යන ගිහලා ගෙදර යන්න හදනකොට ආයි මොනවත් නෑ එක දිගටම වහින්න ගත්තා. The girls had played board games. What are board games? So these are different games, maybe like snakes and ladders, maybe even chess that we play from a board, through the board. They read books, made things with their craft supplies, and now they were bored. So I'm sure all of you like to make things from craft. Maybe you like to make different things like maybe lampshades or even day-to-day items. So teacher, what do you think about the word craft supplies? These are 2 words, right teacher? Yes. Crafts, supplies. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අර මේස උඩ තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් කළා. පොච්චෙව්වා. ඊළඟට ක්‍රාෆ්ට් සප්ලයිස් කියන්නේ අත්කම් භාණ්ඩ අතින් කරන වැඩ කරන මේ ඒවා යොදලා ඒවා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය යොදලා අත්කම් භාණ්ඩ හැදුවා. නමුත් අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට එක බෝඩ් ඒ කියන්නේ ඒකාකාරී වුණා. එපා වුණා. Right, so let's see what happened next. The grandparents' house was large, and the girls thought it would be an excellent place for a game of hide and seek. The younger sister wanted to hide first. Right. ඉතින් නංගිට උමනා උනේ ඉස්සෙල්ලම හැංගෙන්න. එයා දුවලා ගිහිල්ලා හැංගෙන්න තැනක් හෙව්වා. අක්කා
එයාගේ ඇස් දෙක වහගෙන 50ට ගණන් කරන තුරු. So she ran off to find a hiding place while her elder sister covered her eyes and began to count to 50. The older sister heard her siblings' footsteps running up the stairs and along the hallway to the back of the house. After reaching 50, she opened her eyes and went in search of her sister. අක්කා මේ අතරේ අක්කට ඇහුණා එයාගේ සිබ්ලිං නැත්නම් එයාගේ ඕන් සිස්ටර්ගේ අඩි සද්දේ උඩ තට්ටුවට දුවලා එක දිගටම එක පැසේජ් එක දිගේ දුවලා ගේ පිටිපස්ස පැත්තට ඒ අඩි සද්දේ යනවා එයාට ඇහුණා. So let's see what happened next. The girl went into every room. She looked under the beds and in the closets, behind the curtains and behind the doors. But her sister was nowhere to be found. මේ girl හැම කාමරයකටම ගිහින් නංගිව හෙව්වා. ඇඳන් යට ඊළඟට ඇඳුම් අල්මාරිය ක්ලොසට් එක ඒකෙත් හෙව්වා. ඊට පස්සේ කර්ටන්ස් පිටිපස්සේ දොර අස්සේ එයාගේ නංගි කිසිම තැනක හොයාගන්න බැරි වුණා. Finally, she reached the only room their grandparents had told them never to enter. අවසානයේදී එයා ළඟා වුණා ආච්චි සීයායි ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් ඇතුල් වෙන්න එපා. යන්න එපා කියපු කාමරේ ළඟට. So what do you think happened now? She reached out and grasped the doorknob. Oh, so now we have another important word to learn. So what is the meaning of grasped, teacher? තදින් අල්ලගත්තා. Yes, so she grasps the doorknob, turning it slowly and pushing the door open. එයා තදින් දොරේ අඬුව අල්ලගෙන හැන්ඩල් එක අල්ලගෙන හිමින් එක කරකිව්වා. දොර තදින් තල්ලු කරලා. Much to her surprise, the room was almost empty. How could this be that the room is empty? So she was so surprised. විශාල පුදුමයකට වගේ කාමරේ කිසිම දෙයක් පේන්න තිබුණේ නැහැ. Only item was an old, tall, carved wooden cupboard covered in cobwebs, but the door was slightly open. So only item was an old එකම දෙයයි තිබුණේ මේ කාමරේ පරණ උස carved කැටයම් කරපු ලී කැටයම් කරපු කබඩ් එකක්. ඒක හැබැයි මක්කුළු දැල් වලින් කවර් වෙලා වැහිලා තිබුණා. නමුත් දොර නම් යන්තම් ඕපන් වෙලා තිබ්බා. The girl ran over, laughing. මෙයා දුවලා ගියා ඇතුළට hina වෙවි. ඒ වගේම වේගෙන් ඇරියා දොර කබඩ් එකේ. Door open, expecting to find her sister, but the cupboard was empty. එයා බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ එයාගේ නංගිව දකින්න කබඩ් එක ඇතුලේ. නමුත් කබඩ් එක හිස් වෙලා තිබුණේ. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. Then what happened? She leaned in, and as she did, a cold, icy hand reached out from the back of the dark cupboard and grabbed her wrist. එයා ඉස්සරහට නැමෙනකොටම වගේ a cold සීතල අයිස් වගේ සීතල අතක් එක පාරට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා යාව අර කළු පාට කබඩ් එක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා එයාගේ අත තදින් අල්ලගත්තා. So what did she do? She let out a scream and tried to escape. But the hand started to pull her
into the cupboard. Okay? Yes. After a big tug of war, she managed to pull her sister out of the cupboard. And the two girls ran from the room, slamming the door behind them. මේ කඹ ඇදිල්ල නංගි ද කවුරු හරි එයාගේ අතින් අදිනකොට එයාත් අදිනවා අනිත් එක්කෙනත් අදනවා දෙන්නම කඹ අදිනවා වගේ කොහොම හරි එයාගේ සිස්ටර්ව කබඩ් එකෙන් එළියට ඇද්දා ඊට පස්සේ දෙන්නම දොර දඩාස් ගාලා වහගෙන එළියට දිව්වා. Yes, so that is the end of the story. So we hope that you learned a lot of new words and you enjoyed the story. And remember, not to be scared, but to be careful and to use this as a lesson to be extra careful to do good deeds so that you won't end up as to be reborn as ghosts, but you'll be end up being born in good destinations. So teacher, what are the good destinations? What is the meaning of the words good destination? Destination. Yes. ගමනාන්තය අපේ සංසාර ගමනේ කෙලවර. අපි ජීවිතේ කෙලවරදී මරණයෙන් පසු අපි මේ භූතාත්ම නොවි හොඳ තැනක බණ බුදු බණ අහන්න පුළුවන් තැනක ඉපදින්න නම් අපි හොඳ ක්‍රියා කරන්න ඕන. Yes. නැත්තම් භූතයෝ වෙලා ආසාවෙන් අපි නැවත භූතයෝ වෙලා හොල්මන් කරන අය වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මෙතන ගන්න ඕනේ කියන අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳ ක්‍රියා කරොත් හොඳ තැනක උපදින්න පුළුවන්. So we hope to see you in our programs. Theruvan Saranai, Namo Buddhaya. Theruvan Saranai, Namo Buddhaya.